Women face serious opposition when they contest elections, right? And within political formations, how tough is it if they decide to contest as independent candidates? This is what we're going to be unpacking shortly. And in the studio with me is my co-host, Mr. Thuso Motshegwe. Hello, Luhle. And in studio today, we've got Lobatse Independent candidate MP, Dr. Mpolokeng Pandor, and Gaborone South Independent candidate, Kesego Okie. Welcome, ladies. Hi. Hi. Yeah. Thank you so much, ladies, for honoring our invite. I'm very privileged. I don't know about Thuso. I'm very honored to have you join me today on The Good Life. YVote is where we have these debates and discussions to help mere Motswana out there actually make informed decisions. It has changed my life. I'm very sure it's going to be changing the lives of somebody who's tuned in today. Now, you're welcome to jump right into this conversation. For starters, I'd like to just take this moment to ask you all both to introduce yourself briefly. Hi, guys. I'm Mpolokeng Pandor. I'm a doctor by profession. I work in Lobatse at the Health Haven Medical Center at Lobatse Junction Mall. I'm here as an independent parliamentary candidate for Lobatse. Dumelang bagaetsho, nna ke bidiwa Kesego Okie, ke tswa ko extension 2 Selemela ward e le mo Gaborone South. I am a mother of 3. I'm a wife and I'm obviously a daughter. And I'm a friend of the community of Gaborone South. I am a leader who's extremely passionate about people, extremely passionate about sustainability development. And I am a trained a journalist, who also ventured into corporate communications, and now I'm a businesswoman. I run a public relations agency called Blue Skies PR Agency, and it's an honor and a privilege to be here with you as well. Thank you. And I think just to start it off, Okie, it's women always complain or express concerns that when they are within political formations, they still do not get enough resources to be supported as candidates. When you made this decision that you're going to contest as an independent candidate, did you have enough resources to say, I'm going to face off political parties that have enough resources, that have enough personnel to tackle whatever that you're doing? How did you arrive at this decision? Thank you very much, Thuso, for that question. I believe that the biggest resource anyone can ever have is your heart and your brain. I believe that the resources that I have managed to garner so far are the warmth of the people of Gaborone South. I believe that sometimes we think money is the most essential thing in a campaign. And I'll tell you that people are drawn to you not because you have a lot of money or you have money, but people are drawn to you because of your heart and the warmth that you come with. People are drawn to you because of how believable you are when you speak to them. I have a lot of confidence in the attributes that I have in me that are genuine. Those attributes include being a solid leader, having held several executive positions within both the private sector and government. And I believe that I have also been able to demonstrate my worth as a community builder, working hand in hand on several initiatives that some of them were initiated by me, but some of them I've been able to be part of at the invitation of the people of Gaborone South. And so I believe that, as I said at the beginning, it is your warmth and how genuine you are, your hard work, your commitment, your passion, your truth, and ultimately you being able to demonstrate how much of a leader and an influencer you can be. When we started, Luhle mentioned that the show aims at inspiring especially young people to come into the politics conversation, and therefore it's always an honor to be able to do things that are able to inspire the young generation and to make them realize that journeys such as politics don't necessarily belong to a certain group. Anyone can be part of the conversation, politics. Doctor,
Pandor, what made you take this decision to say there are political formations within Lobatse, there are people who could support you, but you decided to stand alone, and especially as a woman with limited resources? How are you going to be able to face off and what of those who are trying to throw you on the ground? Thank you, Thuso. You know, just like Gogi has just said, she couldn't be more on point on. You know, at this point in time where we are at, what matters is your passion. What matters is your wish for your town or the constituency you want to represent. When I started off, it wasn't a matter of I want to be a member of parliament. When I started off, it was during my journey, as I've been in Lobatse for the longest time, always getting depressed at the status of Lobatse, and I was wondering, what can I do? How can I work this out? How can I make it that Lobatse can grow? I don't want to give up on Lobatse. I don't want to leave Lobatse, because I know the people of Lobatse need us to stay rather than to go. So while I was on this thought process, that's when politics came along, and because I was active in politics previously as part of a campaign team, I was motivated to actually, you know, at some point I thought to myself, if you want something done right, you just better stand up and do it yourself, since you know how to do it right. So this is why a member of parliament. It's because I need to find a solution for my people, for myself, for my children, for all the kids that I see in Lobatse. We don't have hope anymore. And all that it needs is just that love, that heart, and that intention to work and work for your people. Because I think most of the time we always think it's about money. And I think that's probably one of the worst things that has made politics today, because we have totally forgotten the main reason why we want to go into politics and want to represent our people. It has become about money, and that is why people at the end of it all, they don't have anything to work for the people. They're busy focusing on returning that money that they lost. So for me, I don't have resources, but I didn't need to have resources. I needed to have the love that I have for Lobatse and the passion that I have for Lobatse and the people. Naturally, and because I don't have much, I couldn't make that difference on my own, and that's why I'm here today. And I think that will be enough. And they are thinking the same thing. Lobatse and Gaborone South have got similar locations. For instance, Mpolokeng and Old Naledi. You'll find that people that you find, or residents of the two places, they've got the same challenges. I just want to start with you, Dr. Pandor. Probably they're listening to you. What is it that you would like to change and improve the lives of people of Mpolokeng? Then the same question would go to you, Okie. You've got residents of Naledi. What do you promise them? Thank you. You know, we know Matata. We have had Matata Abokiwa. Every time come election time, we hear the same problems over and over. But the main problem is that what is important is for me to actually want to work. That's what we need to do, because we just have so that is why I know that to change the lives of Batho ba Mpolokeng, I'm going to have to do a lot of the things that have been promised and never been done. And they can only be done by somebody who cares enough, somebody who is there, somebody who sees it every single day. Okay. Let's take this call. We lost the caller, but yeah, as soon as they call back, we'll definitely take this call. If you tune in, +26739 is where it's at. YVote? We're giving you discussions and debates to help you make very informed decisions. And do remember that the crop is literally next month. We're starting to do the countdown in a few days, and you need all this content for you to make that informed decisions. Okay. Yes, sir.
I think for me, I would just like to first start off by highlighting that Gaborone South is quite a broad constituency. Oftentimes, people think Gaborone South ke go old Naledi. Gaborone South has several wards that comprise, the constituency, and those wards, yes, we have 3 wards in Old Naledi, being Old Naledi North, Old Naledi Central, and Old Naledi South. And then we have Babusi, which is a ward on its own. We have Selemela, and then we have Bontleng. So we have 6 wards. And naturally, there is quite a diverse, as you said, number of issues that affect the different wards differently. But because you asked about Old Naledi, obviously in reference to the similarities between Old Naledi and Lobatse, I will just highlight that, currently Thuso, how we go Old Naledi. First of all, I need to highlight that there is immense talent within the Old Naledi community. That, however, has been suppressed for a long, long time because of this myth. Old Naledi ke temane ka boyone. Gona le bagwebi ba ba botlana go Old Naledi ba ileng gore ba bangwe ba iteka ka dikgwebo tsa bo inthanete, ba bangwe ba iteka ka disaluni, ba bangwe ba iteka ka dio tse di harologaneng, ba rekisa dipalete ya ka wetlo ba bone le mo ditseleng. Gona le bagwebi ba ba harologaneng, gona le talente e nngwe e leng gore mo mehameng wa arts and culture. Bana ba wisong gore gona le group e bidiwa Mafitla Kgosi, ga eno se gona le bana ba bangwe mo Old Naledi ba ileng gore ba abetse talente ya bodiragatsi. Mme gape ga go nna gone go o bona ile gore bona batho ba ya ka ke tlhalosa o ka re ba lebetse ba le balesegile. Mme nna maikelo a me ka Old Naledi ke gona gore ke hetole tebego le ditlhaloganyo tse di teng mo bathong tsa gore Old Naledi go tawa go boitlhobogong. Ke berekele batho ba Old Naledi go ba gakolola gore ba itse gore le bone ke batho ba na le boleng, ga ba le balesega. Ga o ya go Old Naledi o itlhela gore le gone ana ga re ka ya teng wa go itlhela le gore go na le ha go nang le gore metsi a ela tsatsi lotlhe a semphepa. Mme bana go Old Naledi ba tletse ba bantsi ba tsamaya mo nako le nako ha ke nna ke a Old Naledi thata. Mme o itlhela bana ba banyenyane ba tshameka mo mebileng, ba tshameka ka dibaesekele, ba tabogile ka bana gongwe le gongwe hela, ba tshameka ka maotwana. Mme pharologanyo e le gore bone ha ba tshamekelang teng ga go a sireletsega. Dumela Erra. Bua le Daniele Motshegwe North. Yes, sir. Mo Lobatse. Ke kopa go botsa mo parlamente wa Lobatse homme. Erra already. Mo parlamente wa Lobatse. Dr. Mpolokeng Pandor. Erra. Ke kopa go botsa gore ja ka o re go supile gore go batla motho o na le lorato e bila go le mo go mo Lobatse. Mathata a bana na ba graduatang e ba bereka mo go ipelele mo stationing ka bo diploma degree. So ona gore o ba ile ha ka influence ha ka go mo Lobatse. Ye nngwe bena gore ya go rona lorato mo Lobatse o berekile mo Lobatse. A ka go no bereka kwa Poloni. Wana o pula tsisa eng kwa Poloni. Se leng gore re ka go ka sone gore re go thope mmai. Rukile gore wa re tota o batla go tsona tsa Lobatse. Ya no more go baka pepe o be mo dina ko o wena ya ka ntse mo ngwana mo o pula tsisa ha ka he. Erra o ta yaraba shortly. Thuso. Okay. Okie on that question. Be very brief on it. Then, Dr. Pandor, you start with what I had asked, then you conclude. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ke leboga ke belela gore go ngare wena Thuso la ka botsa ka sekgwa go rona re ka araba ka sefana ke dumela yalo ke a leboga ne ke wela gone ke re go monate go gore o boile gore o na le batho ba ba go emenokeng ba mo lapeng la gago go monate tota ka gore le ga o tlhola o dira ditiro tsa gago tsa sepolotiki kana tsa go dira le batho ga gona makgwere ape mme ebile le gona ga gongwe ga o tsena kwa ena le ntlhelang gore ba go bankanyeditse ba go tshelela metsi gore o tlhape ba go tlhokomela ka gore ba itse gore mosepele o mo gone ke mosepele o boketegela thata. Ke a leboga.
Dr. Pandor. Thank you, Thuso. What's in ela senka se buang ke gore the biggest blessing e leng gore gompeko ke na ke bona ke na le yone ke gore mosepele o ke tsama mo gone ke mosepele o ke o tshwaraganetseng le re wa le lapa le ke tswang go lone because o nantsa bua a bona ka ke theogalang ka teng le ka ke berekang ka teng ja ka ke le ngaka ke bereka le batho ke bereka gore mo maphakeleng ke be ke tsena ke a go tlwa mathata a batho go itlhalla bosigo ke chaisa mme na kwa le nako ke nna ke na le dingongora ke nna ke ire ke le ka kwa mme hela ka gore jana ke tla be ke sena leina la gore ke mang a bona gore ke a sokola ke a leka ya ra go ntse go tsamaya ke ene antantare tota le nna ke tategile ka Lobatse ene ke a dumela gore ke nnete Lobatse o tlhoka mme ke a dumela gore ke nnete Lobatse o tlhoka go bolokiwa so ke a go letlella ke go netse pelo ya me yotlhe mme bile ke tla tsamaya lo ena mo lotong leo le mo go lonele ke ne ka rotloetsega thata you know bongwana ke ba ke na le bana ba le bararo o motona o kwala form 5 this year o monyenyane o hagare o kwala standard 7 o monyenyane ke ena kwala standard 5 mme nngwe ya dikgwetlo tse neng kana le tsone ha ke simolla go bona gore go mo ke thomo ene thomo e ntebaganeng ha ke kgone go gore ke re ke ka side step ke ne ke le worried very very worried about them because ke ne ke fila gore ke nako ye ba ntlhokang gore ke le motsadi wa bone ke be ke na hale bone ke le ka go ba tatabisa mo go ipakanyetseng ditlhatlhobo tsa bone minne ka utlwa pelo ya me e wela ha ke ba botsa because re batho le go bua ke ba botsa ke ba bolela gore kana re ne re bua jana le rra lona mme bongwana ke they humbled me because bane ba ntha ba re mama ra itse gore batho banna ba tlhoka thuso ya gago re setse re tlwaetse dumela gore re tla leka ba leka le ka gompeko ke atle ke bone gore nako tse dingwe ba go ga ka logie but o bona gore ba leka go nna strong because they really believe gore go tlhokana le thuso le bone ke dikgwetlo tse ba tshelang mo go tsone ya ka ba tsena mo dikolong tsa government ko Lobatse ke dikgwetlo tse ba tshelang le tsone tse ba di itseng tse ba eletsang gore go nne le tharabollo yeo so le la pala me le nkemenokeng le nthusa ka dintlha tsotlhe ibile ba eletsa go bona ke khonne because ba itse bone ba itse ka ke tshela le bone gore keletso ya mekeng ene ba lemoga gore ke belela gore ba nthusa yana ke gore ba lemoga gore gongwe nka tla ka bona kagiso ka gore tota go botlhoko gore o bona le keletso o ibile o na le bokgoni jwa go leka gore o bereke o thuse mme o lo rubua kwa go sena opo ileng goreng wa go utlwa go sena thuso epe o kgonang go tla ka yone because o bobotlana wena ka bo wena so tsela ye I believe gore family ya me tota inkemenukeng ha ne se ka boneng ka be ke seha. All right, we're going to take another caller. Khora re hartswa mo go no boara ba potso ya khona ya ntha. Caller, hello. Ke rapole ko Lobatse dumela bol baba be di ba leng ko ka ta somola ka wa gaps ka ta botsa potse tse pedi ya wa wira jang ka di potholo tse di mo tseleng ya ha wa wira jang ka rubbish collection ko ga bro right ke editse wa gaps Lobatse dumela Mpolokeng Pandor, how are you? All right Raps. Very good. The project ke batlang hela wa wira jang ka di potholo wa wira jang ka rubbish collection wa wira jang ka khanya metse bo tlhopha thate shotang tsa mo Lobatse. And how we na di tlhopho, are you going to stay mo Lobatse or go fuduga o tswa mo Lobatse wa ya ga bro? Ya bo hello bo me ba babedi ho ke kopa le rate the current parliament yelling thing out of 10 whether it is going to be -10 or +10 and the current head of state including those baba emitting hotana in na botsautona whether it's Muruti TFO Dumelang Sheleshando in Dabakaola Tumaboko and the current head of state. Thank you, sir. Thank you, sir. The first caller was asking, what have you done so far that they can rate you out of? What have you done so far, Lobatse, to aid banana? One of them, example was unemployment, but most importantly, super happy you've stayed in Lobatse. You stated that you stayed in Lobatse for a very long time. What is it that you have done that they could see it and identify it as your helping hand through your journey? And be very brief. Thank you. Bagetso na I have with bonyenyane boneng ke na le bone ke lekile ka ntlha tsotlhe gore ke berekele Lobatse ke simolotse ke bereka mo Lobatse ke le a public servant
after 2011 ke ya go bewa ko Lobatse ke ne ke bereka mo Athlone le mo ditleliniking tsotlhe tse neng di le teng ke ne ke sa tswa go bereka mo Marina as a junior doctor before this transfer mme irile ha ke tsana ko gae tota ke ne ke ikopetse gone gore ke se ka iswa maung ke kopa gore ke gae ka family ya mene le ko mme irile ke tsana ko ke ne ka ta ka khamala ka ha dilo di ne di dirwa ka teng ka ne ke sa tlwela ka teng ke berekile ka bereka ka gotlhe ka ntsha gotlhe mo neng ke na le gone to a point e leng gore gompeko I can proudly say emergency medical services e ko Lobatse ele ine the first workers ba yone ba ne ba tlhotswa ke rona ile team ba tlhotswa ke nna ke sena go nna ke bua ke lwela gore ga e ka ke ra emela emergency services gore e tswa ga borone ka gore rena le accident ha Nywani Dam ga re ka ke ra tla gore e re dodi le kana mathata a kana all the way to joining ga gona emergency medical services re beile hela mo borreng ba fire department ba le bone neng ya re ke le mo mosepeleng one o ko tirong ka le mo ga gore batho ba fire ba tshwaragane le mathata mo ileng gore le bone ba tshwentse ba sana tehelwe ke tiro a bone mme ke kopane le dikgwetlo tse dintseng yalo ka lwa ka bojotlhe bonneng ke na le bone ga ta ga gona madi ka baraka re ke tla e bereka after hours ke ne ke bereka tiro yo ke ntse ba le lapa la me ba ntse ba le teng ho ke bereka as a public servant and immediately hela re sana re hetsa go roll out the emergency medical services eneng e simolla ya nong gore e tle ko Lobatse e be ile gone go tle ke be go te ke a transferiwa mme ke itletse batho ba sa bole gore na mo Lobatse gore a re ke ne ke ba tsenya dingalo ka di months tsene ke nna ke na le tsone as a ha ke stana ke transferiwa I only lasted 4 months out le nako ene neng ke bereka ko ke ne ke transferetswe teng ko kweneng ke ne ke tsoga ko Lobatse ke ya molepolele everyday ba mphudusa ba re ba nka tumetsa ba mpa hathama ga kapala ke heleditse ke bona gore ke ithole tero morago ga 4 months because pelo a mene le ko Lobatse ke ne ke tlogetse sekolo kwa ke ka be ke ne ke ile ka sponsorwa gore ke tswelle ka sekolo ke ba neng ke tsana teng ba te ka tlogela ka bona gore ke boela gae ke batla go tla go bereka mo gae ke batla go thusa batho ba mo gae ke sone se neng ke bona gore tota le gone gore be ke le ko kweneng mme tota ke ne ke na le tshesego ya go bereka ko gae ke lemoga gore ke tlogetse ke sa hetsa ke bona gore ke bue ka go bula clinic ko Lobatse gone go mpe kwana ya ka re bua bana ba modimo ba ba dirileng bo doctor's assistant ke tswa go tsawo mongwe ko filling station ya Shell wa ntla ke itlela a tshela a degree holder ke itlela a tshela petrol ko Shell filling station and today this young man is doing wonders ko clinicing yame wa bereka umpe ko ke ipotsa gore abana ba hanne ba le ko Athlone nka be ba sa thusi ba golo ba rona itlhela ba free fa di bench tsa Athlone ba sokola ha gongwe motho a palwa mme ba go tlhola ko tsana ko re wa lwala wa go tswa ko gare ga bosigo because bonga ka ba baletswe ba tlalelane malo ba jana ne ke ntsha ba bobedi gape ko filling station because we're now getting a lot of calls coming through and Okie still has to answer some of those questions. Let it take a so that caller, hello. Caller. All right, very briefly, yes. Therefore, hela ka ke sa tswa go supa ke tla araba one time hela ka gore di amana khanya ga rapula ko Lobatse gore a ke tla huduga ke tla go nna mo ga borone as much as ditoro tsotlhe tse ke di berekileng ke ne ke di bereka ke ntse ko Lobatse la ha ke bereka mo Marina ya ka ne ke hitile mo Marina gape 4 months ago ke ne ke ntse ke tsoga ko Lobatse so that is why ke batla gore Lobatse a hetoge and ha ka ke a hetoga ka motho yo sa nneng mo Lobatse potso ye nngwe ya bobedi ya dipothole tsong go rapula dipothole mo motseng wa rona kana sepehela se sa tsamaeng sentle mo motseng wa rona ba getso ke goreng budirela puso le bone mewa ya bone go tlase le rona re tla be re na re taba gote ga gona madi mme rona ha re le banni ba Lobatse re ka simolla re le ba bereki gape ba Lobatse re ka simolla go lemoga gore a tiro ye reng ha re ineilwe re tshwentse go idira re dire dio tse dintsintsi hela tse di tleng di diragale ke gone gore ha go sena leadera e leng gore e le ka go pusha le go motivate batho mo motseng gore re bone gore re ithusa yang re bone gore re thusana yang dio tse dingwe tse ga se a tshwana gore e be le bothata di tlhoka hela motho yo na le lerato leo tla go gaola okay ke re ka leboga ga borone south ya ka ke tlhalose ke kgaolo ena le dikgaolwana di le thataro khanya di pothole re rapula ke lebogela potso ga gago mongame tota gantsi re na le council mme re bo re nna gape le other arms of the municipality yone ya Gaborone South ba ba akaretsang bo VDC so se se tona hela ke gona go itse gore
madi ha a kopiwa ko pusong through council obviously re tshwantse ra tlhomamisa gore madi ao a distributiwa go lebilwe le tlhoko la kgaolo yotlhe e seng mo ileng gore itlhela le gore madi gongwe 70% ya yone ile go wading e one then 30% o mongwe ba tswitla ga ngwadi wa tse dingwe tse di latelang mme mathata a matona a rena le one across the constituency ke yona kganya ditsela tse di sanang sentle ke kganya motlakase di street light ke kganya ditleliniki tse leng gore ga dina ditlamelo ke kganya tshireletsego ya bagolo le bana ke kganya dikolo tsa rona tse leng gore di mo pelong ya ga borone mme di santse di saletse go morago thata yaanong madi a tlang ha ra go a kopa gone ko pusong ke gone go tlhomamisa gore di baganya le mathata a kgaolo yotlhe le tsone di pothole di le mo teng mme re bereka le community gore re prioritize gore mo ngwageng wa ha rena le mathata a ntseng ke a atolla lona le eletsa gore re simolle ka pele gore re kgone re addressa mmogo le community e seng nna ke le nosi kana office ya me ke le nosi ka ke a tsena. Hello. Caller. Okay, I don't know if the problem is the line or but but moving forward, how was the treatment from your competitors during competition? Let me take this call. Caller, hello. Hello, man. Hello, Ra. Ma, dimela me. Dimela Ra. Ma buale Redwin Pandor. Mo Lobatse. Yes, sir. Man, you go Parliament or independent candidate, Dr. Mpolokeng Pandor. Yes, sir. Go ahead. She's listening. Magorwa go dira yang ka bana na bone ba banna mo di direction ba gore ba hele ba dile mo go bone ka puso ba suphile ya democrat ka gore di kile re tlhophile democrat ga etse chamber ra yotlhe le mo parlamente mistel wa jwa di direction tse di eteletseng ka lebaka la gore go sna ditiro go sna di thuso bolutu mo Lobatse go sna sepe se bana ba na le sone se governmentas ba direla ya bo be di ke mama di batla go botsa mo parlamento wa wa go dira jang ka rona gore tswelle re ka tlhoka ka gore se go modu mo ha lenten se go dipheo ha ra uta potsa bobedi it's addressed to who man ne ke go pa go botsa mo parlamente independent candidate wa Lobatse gore wa go dira ang ka rona le batho di ga re se tere heletse ke tshepo ke party ene busa ya domkara ga rente re tsweletse re tlhopa go sena se change ya mo Lobatse ra go tshepa jang gore ba ka hetola gore go nne le ditiro mo Lobatse banana ba Lobatse gore hele re tsa mo majalweng re tsa mo di direction ba go re tlisetsa eng gore go ele mo tumelong ya gore tlhopo re tshwanetse re nne le mo parlamente ba go re busetsa gore nne le hope yone eo. Erra, thank you so much o tla uta di karabo re ntse re tsweletse. Emma, maybe o ka e garela pele okay? Nya me ne ke heditse. Alright, ba la kgangkgolo ya menele gore ga re ira ditlhabololo mo kgaolong re tshwantse re tlhomamise gore re prioritize re bereka le community gore re utlwe gore bone ba batla re ira eng pele. Okay, we're going to take a short break and while we're back as YVote giving you a very, very exciting and informing debates and discussions to help you make informed decisions. This is The Good Life on Yarn FM. Today on YVote, we are hosting women politicians who have decided to contest elections and as independent candidates. We just want to find out the challenges that they face as they contest elections, if they've got enough resources. And in the studio, we've got Lobatse Independent candidate MP, Dr. Mpolokeng Pandor, and Gaborone South Independent candidate Kesego Okie. Okay, I still don't know if you had completed the question that we had asked. How was the treatment? How was the treatment from Bainogro? It's hot in the kitchen. Yeah. Literally today, I literally got you know what I think I received as a threat or a scare of some sort. You know, from one of the people, not necessarily the direct competitor. I think people are just shocked, and in my case anyway, you know, people are just shocked and surprised and scared, you know, because eventually people get, in terms of now the voters, you really get to know the person that I am,
and the leader that I am, and not only the capabilities that I have, but also my footprint, which is clearly visible within the constituency. Yeah, I mean, tota hela ha go ntse alo ha ka re no ntse o itebetse o bo go nna le motho o tswang a tswa ka ro tswa ka ha thoko le ena re yanong ke tsana mo mosepeleng selo seo se sa go tshosa se go le bogolo ha ile gore motho o ke motho o na le tlhwatlhwa ebile le boleng jo go direla setšhaba ebile amogelwa ka tsela e gakgamatsang mo setšhabeng ka jalo herra ke setse nna ke ka re ke a tshoganyana ebile ha ke tla ka nne ke bua le mongwe ke mara ke re ga se gore gongwe ke batle le security yano ka gore ha gongwe ha o tsamaya mo mahelong a mangwe segolo jang ko leng gore gongwe batho ba ba tswa teng ha ba tshusiwa hela ke gore o amogetswe sentle mo community mme o ka re bone ga ba amogelwa jaaka o amogelwa go nna botlhabetsi ka gore ebile go setse go kilagana le dikgang kana go tsone tsa bulela ditso tse e leng gore mongwe wa banneng re tsamaya le bone o na hela a betswa ke bangwe mme kgang eo ya ba ya reportwa le ko police ke sone se se mphang le tshogo tota mme ke miseditse go tswelela le mosepele despite all these threats. Okay. You know, I think what is important is gone gore re no re bua dio tse batho ba di itse mme hela tota se salang ke gore nna ke tshwenyegile ka seemo sa Gaborone South se e leng gore ke dumela gore re ka be re setse re le go gongwe re le mo Gaborone mme o ka re la balesega gone ka gore re mo Gaborone mme dio di le dintsi mo kgaolong ya rona di seletse go morago. Mme Pandor honzia ba o emeng le bone how is the treatment and how is the reception mo mekgwatheng le campaign nna tota nnete modimo ke tlabe ke tsa manno ka matlapa ko Lobatse kwa go monate ko rena go tse dingwe kana ha modimo o setse o tlhophile tota le bone ba ke tsamang le bone ba itse le mo dipelong tsa bone gore I am the right candidate for that place. So ga bantse e phoso ka tsela epe ga ke itse gore ga ke a tlhagella ba setsentse ba tshwere ke irile hela ha ke go simolla way before go nna le tsone di primary ke be ke ba bolella ke emella hela ka gore ne ke setse ke bone gore tota go tlhola re beile tshepo ya rona mo di-partying mme di-party were you at any party before? Nna ke simolotse initially my political ke simolotse go nna active mo dipolotiking ka 2019 because before then I was a public servant. Which party is it? So I was not a party member then. I was just active. I sat down, I looked at the candidates who were there and I chose Dr. Motshegwe gore ke ene motho ka re emelang o nna ke neng ke bonang ka mo support. Did he inspire you? He inspired me. He still does actually. Go gore hela o itse gore nako tse dingwe dio tse di diragalang the reason o bona nna ke eme as an independent candidate tota ne ke batla go beela di party politics aside because ke lemogile gore year in year out or rather let me not say year in 5 years in 5 years out re nna re iphitlhela re le mo tsholofelong re eme 2014 ke ne ke le mo kutlo botlhokong but I thought ke tla go tla nna botoka it never got better. 2019 I was active ebe ke le bella gore ke re ke tlhopha motho mme ke lemogile gore ke ne go tlhophilwe senatla se neng rotlhe re itse gore ke senatla but unfortunately because tsone di party politics tse ileng gore di tla be di sa buiwe ke bona banga tsone ba di buela hela mo dikhoneng o bo bona ile gore go padile 20 gona go mpeko yana ke bone gore that is why ke bone gore somebody who's strong enough o ileng gore o ka tsenya pelo ya tau I emelle ka dinao whether ona le nkana gana eng because I emele batho because modimo ona ha o tlhophile ntlabe ke akela bo mataba me kwa kere hela se ba se dirang ke gore ba le ka gore ba nketshela ha ba bua ka di candidates tse di emeng ba ka ipala botlhe ka boraro ba ntlogela ko ntle but na ha go ntshose because kana nna go ha ke eme ka Lobatse ene batho ba Lobatse bone ba mpikile go hedile re tsweletse. Okay, and this last question is going to go to both of you because I've picked one thing in common that you have. Before the last question too, so we had a caller yona botsa it's a big problem, you know, the drug usage ya banana, it's a very, very intense situation. So hagito yo kaya raboring in terms of how are you going to help curb if not eradicate that problem? Pele ga ke ntse ke tsena mo go tsone dipolotiki tsena oh by the way ke lebetse gore ke welele ne ke sa register mo ko BDP but I became a BCP
party member because ne ke le ka go supa mme ke heletse ka go le moga gore nya tota go di party go hana go mosepele ga so nna ke tsang gore ke batla go tsa o ke batlang go emela batho ga ke batla go emela party ke batla go emela batho getting to ka potso yo mma ke le boga gore bo o ibuse because it's very important. One of the driving factors since 2014 ha ke bula clinic ko Lobatse ke butse ka 2015 ano ke na private. I remember gore nkile ka ba ka le ko office nya ga mo parliament then mo parliament Resadik ka tsisa ka kopa ka kwala mokwalo go tile ke kwala mokwalo tota nna ke motivate la gore se nna ne ke se bona as a health worker ke le ngaka ya batho ke setse ke itse boteng jwa malapa a batho gore go ha go setse gona le bothata bo boteng ke le ka go motivate la gore ke ngwana hela ke ha mme ke na le talent ke na le kitso ke tswa go rutwa ke goromente ba Botswana so ntirisang because ke eletsa go bula drug rehab because ke sale ke ile mogile before etla go nna ya ka entse yana go mpeko but do tseo just went you know ga go ka nna lope ona khatlhega re dikoloti ka mokwalla ke ga kolona go ke mokopa ke mmolella ka khanye ke re tota batho ba modimo a re tla nna re batho ba ba sana madi ba tla isa batho yang ko South Africa gore be go thusiwa re tlhokana le this drug rehab mme ke teng hana ke I've done research but go heleditse ile gore ga ke khone go bona sepehela se se motivating which is one of the things that motivating nna ke lemogile gore go gore khanye ya gore botlhale jwa phala botswa phalaneng ga re ye le tlhoko re le Batswana re le leaders. We need to understand gore ha re le batho re ntsana rotlhe re na le dikakanyo tse re ka nna le tsone and ga mmogo re tshwentse gore raga that is why go inclusivity me buiwa hela mme ga e practice we tshwentse gore re leke go lebella we cannot do anything or everything motho o le one le wena o dirang sengwe le sengwe so how batla go emela go parlamente mo motseng o tshwentse gore o kgone go bona batho ba ba teng go ba ileng gore kana ha batla go kopa dithuso o kgone go ba thusa gore le bone ba kgone go tsenya letsogo mo kgaolong ba go thusa kgaolo le bone ha bana le bonatla bo so go sa le ke likile nne yo yana ke bone gore like I said if you want something done right you must do it yourself how itse gore o ka dira jang ke sone se bona nke bone because we have a drug rehab program on the way gona le remongu ke la tla go mo studio ng seng ha ke tsore ne le kae I experienced a lot from that ke tswa go bounce ka ene ko sa brana ke ile ka ene ko sa brana mme hela ka gore ne ke go dile le ene ke motsa ha South Rain mme ke dilo ko ka 4 AM ke bolalwa gore ngo tla na tle ke ipotsa gore a motho wa go tswa ko South Rain a ko ntle kwa robalanteng a ya check up go sa brana on a daily basis so bekele mo gore government wa rona go ga e lebella sentle because mathata a matona tona rena lone go mpeko crime everything se tswa mo di drugsing ke tsone tse ileng gore di rutsentsha di teng ha re santse re le hore bua ka drug rehab re libile bona ba batlang go tlase mo dikolong re ne re batla go propose tsa Ministry of Health and Ministry of Education gore a re ka skiri simolela ka re bona ko ba America ko ka ba le mogile gore gona le bothata o itlhala ile gore gona le metal detectors a ga re le ke go tla ka tsela ileng gore bana ba ba go tlase ba iseng ba wele mo mathateng a ba iseng ba reelesege bone le bone re ha re ntse re thusa bo mogolo wa bone le bo rra rona go godimo kwana re be le bone re ba thusa gore bone ba seka ba tsana mo di drugsing that is why ke ipotsa gore a ne re ka se ke re khone go simola go akanya ka di drug testing gore go nne le random drug test ya la ka go dira go di company tse tsone bo dapsona na gore batho ba dapsona ba ka ke ba itse gore ba ke ka na ba ka pa ha ba irado so bana ba le ke gone mo le gore ka le ka gore re eme ka dinao re le batsadi so nna ke ipoleletse gore ha le gore ke khanye gore menta ka se ke nga ye le tlhoko ha ke propose mme batsadi ba Lobatse re tshwaragane ka gore bone ba ready ba lela ba tseneletswe ke bana mo mantlong because of tsone dikatse tsonetse and nna ke le hana ke le a health worker ke le ngaka kana ha ke re ke a go simolla ke re ke tla nna se ke se buang ka re ke a dira gone yana mme Lobatse yotlhe ga nkutlu because ke monyenyane ga ke na se ke nang le sone mme ke ngwana a bone a ba nthome re tso go bankanya dikgang tse dintsintsi tseo tsa ditira ke tsone ebile it's very close to my heart because re tshelela mo letshogong le nna bo ngwana ka ba tsana ko dikolong tse ba tsana go tsone motsadi mongwe le mongwe nna a tshogile gore a o tla nelwa ke mongwe sitse mme gape gore e be re ira ne ka before ha ke tla go tempa gore ke a emela is when I was getting attacked by two thugs ba tswa mo nno ga ke tsana ba batla madi a dikatse ke bona monna me a tshwere thipa ka ha bogaleng ya o ka pi mo segile monana go gompe go se gole because ke ne ke be ke gakolo gore ke mora ke mo lebile a lwa le batho o mongwe a tsile go gona ka screw driver ka di 29 tsa April ke be ke bona gore oh this is what modimo wa mpontsha gore re yo sala re tshwara thipa ka ha bogaleng re tlo go be re bolaiwa ke bana re ba tsetse ile ba rona because re ipoleletse gore re tla tshaba re ipoleletse gore ka gore ga rena madi ga rena re emella ke sone se se neng sa mphakra ga ina after big ya trauma yo isna na hita ke be ke kanola se huba ke be ke tswa ke re ke a ema ba ne ba ntsa motlhofo ene ba santse ba ntsa motlhofo mme gone Lobatse ra motsa. Thank you very much. Back to you, Thuso.
We still have time, but I'm going to give them a minute each. One thing that I said you've got in common is that you have campaigned for Motshegwe, who was BDP at the time. Do you have BDP members who are supporting you, same as you, under a minute, who have left with you? Yes, I do. And more are coming. We are putting party colors aside. Not just BDP members, BCP, UDC, both. Because batloka balatile rena le mathata a tlhokang motho yo ileng senatla go ya go bereka. Party ga ibereke ko parlamenteng ba setse ba lemogile alo ba tlopi ba putse matlo gompieko. Thank you very much. Today in studio we had Lobatse Independent candidate MP Dr. Mpolokeng Pandor and Gaborone South Independent candidate Kesego Okie. These are women who have decided that they will contest next month general elections as independent candidates. And the elections are in about 36 days. Yeah, the countdown has begun. Thank you so much. Thank you so much. I'm very excited to be part of this conversation. We're not taking any more callers. If you want to engage further with them, please find them on the social media platforms. Ladies, enjoy the rest of your successful day. Thank you guys.